recevoir le 27 mai 1960. ci la leen recevoir bi ñu gisee ci la may départ février 1961 départ de Égypte jaar Ghana ñu jaaree Ghana dañuy defar ay journaux Égypte bi may départ Égypte dama place yëgal ku wax Ngéri Fachaka moo yor wàllu protocole muy chef protocole bu présidence mu dem teel ci Baye ñu Baye ñu wàcc Égypte le 5 mars 1961 tolloon ci Nos le 5 mars 1961 ñu ñëwee ñu dalal ko ci palais bu ñuy wax Assoutaye palais bu sori ci Égypte Samba Ba xam na ko ci quartier bu ñuy wax Sarajevo palais boobu sax jamono boobu ñu dalal Baye boobu soxla président Kwame Nkrumah ma nga fa di fàttali Nkrumah gannaaw bi ko dalee ci palais bi mu commencé di recevoir kilifa yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Égypte ci le 10 mars àjjuma le 10 mars 1961 mu dem di julli ak Azhar Chérif bi ñu ñëwee toog rek imam bi di Cheikh Mouhamadou Baye nekkoon imam jumaa ji bàyyi toog di déglu Alxuraan Moustapha Ismaïl léegi Cheikh Mouhamadou Baye ne te ñoom bu mag di Cheikh Ibrahima Niass tey mooy jiite ak Azhar Chérif loolu première fois koo xam ne doo égyptien di jiite ak Azhar Chérif ci àjjuma le 10 mars 1961 bi pare ki nga xam ne mooy imam bi di Cheikh Mouhamadou Baye commandé ci groupe bi mais tey l'islam mu ngi sant yàlla te leen yàlla may kilifa bu président Cheikh Ibrahima Niass àjjuma ci topp ci jumaay Omar Makam ci Garden City foofu la ambassade Sénégal nekkoon ak ambassade bu Amérique ak ambassade Grande-Bretagne ci quartier boobu ñu invité ko fa pour mu jënd fa àjjuma waaye comme que Égypte circulation bi dafay amoon à 10 ans mu ñëw fa si ba ñëwee fekk imam bi di seeti salle moom mooy bu ñu fekk sunna yéeg ci kaw bi bàyyi di xutba bàyyi ko toog nekk xutba bi bi ñu paree seeti salle bi dafa jural ko mën ci xutba bi bàyyi ko mën ci xutba bi kaw dafa toogee yuri dagee virus bi demoon ci weer bi imam bi ci weer bi jël dafa xutba bi ñu paree ko jox bàyyi commandé ci waxtaan ci waxtaan bu yaatu bi ci weer bi ñu ko islamisé loolu waaye am na benn kese boo xam ne ñu koy nettali ak ki nga xam ne mooy journaliste Gassama ci ngan loolu bàyyi teewee dafa daje boo xam ne dañ doon waxtaan mbir jëf loo xam ne Israël dafa doon def pour sopp li nga xam ne mooy ay alquran karim keroog mboolem ummul islam ne teew fa ñu jox bàyyi mu wax ci turi mboolem kër yi nga xam ne ñoo fa teewoon ci la yéene waxtaan ba bàyyi joxe fa xalaat ne war nañoo ay seetal kër yi ci li nga xam ne moom ay gas bañ ko yemale rek ci ay livre ko jàng loolu nekkoon loo xam ne lu am solo la gannaaw ay seetal loolu ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Fadi la Moussali moom moo ko gën a def ay wàllu kër yi ci ay kaset bi ko ay seetal ba pare yónnee ci bàyyi juróomi carton bàyyi nañ ci RTS rajo Sénégal may ci këyit yi ñu ba ñu koy leen ci li nga xam ne moo di livre yooyu ba tey boo leen Cheikh Ibrahima Niass ci Égypte boo leen mbootaay yi nga xam ne ñoo nekk foofu amoon na relation ak moom lu mel ni Azhar Chérif Cheikh Ahmadou Saltour nekkoon Cheikh Azhar ci jamono boobu xaritam la moom tudd Cheikh Islam xaritam la Cheikh Mouhamadou Faham mi ci topp xaritam la Cheikh Hassan Mamoud nekkoon Cheikh Azhar Cheikh Abdoulaye nekkoon Cheikh Azhar moom xaritam la ñëw na fi ziar si Mawlana Cheikh Islam ci 1960 ba tey ni ma amoon relation ak Azhar loolu relation à la jeune islamique ki nga xam ne moom taw bi nekkoon seen
relation islamique xarit bu relation islamique benn bakkan ak imam ak mboolem bi nga xam ne bépp installation islamique boo fa ñëwoon sax ne xam nga bàyyi rek dañ leen di buus may ma di conseil bi nga xam ne ñooy wàllu relation ci l'islam kenn koy formé bàyyi bokk na ci membre yi nga xam ne ñoo ko formé ci discours bi nga xam ne dafa ko fa bàyyi mboolem kenn yi nga xam ne ñoo teewoon bu ñu formé bañ ma xam wax suñu islamique bañ ma xam wax suñu islamique keroog maa leen joxoon wax tuuti mooy ñi am relation ak kilifa diine loolu la am relation politicien moo fa nekkoon ci Égypte xarit maanaam dina sa kaw benn bakkan xarit yi Hussein Chafe woon di vice président bu Égypte xarit yi docteur Moussa Bazeli nekkoon ministre économie ba tey xarit yi Mouhamed Faye woon mboolem kilifa yi nga xam ne nekkoon fa ci wàllu politique xarit la yoon ba léegi ci wàllu média bi ba loolu ci ay xarit boo dee ku demee ni Ahmed Baham Dieng ak Ahmed Bente nga xam ne bàyyi na leen judd ci jamono bu ñu suñu Baham ma ba jëfal di bàyyi sani xabaar yi wax ak wala noonu la nekkoon xarit ak ki nga xam ne moo di Ahmed Farad nga xam ne invité na bàyyi ay yoon ci émission bi nga xam ne moom la wax Nour ala Nour ci deuxième chaîne ci télévision bu Égypte nga xam ne dama faral di dem ak Oustaz Seydou Niass ci kër Ahmed Farad mu wane leen mu invité ak bàyyi waxtaan bi dafa neex ba sax bëgg a ubbi nit ñi ci téléphone bi naka loolu la nekkoon xarit ci wàllu publicat yi nga xam ne ñu nekkoon foofu ci Égypte kon daal bàyyi dafa nekkoon nit boo xam ne relation yaa ngi amoon ci nga xam ne moo di Égypte ci wàllu politique ci wàllu nga xam ne moo di kilifa diine ak ci journaliste yi ba ci publicat yi bu ñu ci résultat yi nga xam ne tukkee na ci relation diggante Baye ak Égypte dinañ gis ne bokk na ci résultat yooyu ci relation boobu ci lañ fekk ne Baye ay professeurs ñu jógee ko Égypte di ñëw di jàngale fii ci Sénégal juróomi professeurs yi nga xam ne ñoo fi njëkk ñëw mooy Nassim Moustapha Abdoulaye Ali Abdoulaziz Mouhamed Fadi ak Sadio Sow ñoom juróomi professeurs yi ñoo fi ñëw le 19 janvier 1975 bokk na ci résultat yi nga xam ne bàyyi na ci relation bi ci Baye ak Égypte comme ni ma la waxee alxuraan la woon ay sama la woon ay bàyyi bàyyi Sénégal waaye tubaab yi Sénégal léegi bokk nañ ci résultat yi relation bi ñu tuddee ci 1960 Sénégal ak réew arabe yi amoon nañ tuuti ñagas-ñagas soit nga xam ne ñoom daa doon ñu koy ñetti bu dee Mamadou Dia ci boppam moo seet seen waxtaan ak ne ko diggante Sénégal ak Égypte suñu ci boolee Cheikh Ibrahima Niass mën na ci bëree bëri ndax xarit arabe yi xarit islam c'est vrai Cheikh Ibrahima Niass waxtaan ak moom moo tax Cheikh Ibrahima duggee ko Chine ci 1963 jaar ci di fekk président de la France waxtaan ak moom loolu nga xam ne xew na réew Sénégal bëri tegg kon daal diggante relation diggante Sénégal ak wala diggante Égypte ak mën a relation bëri xew na
So we're going to move to the last session. We will see teaching of sharing awareness in one of our taking inspiration from verse. I see Maolud with by strengthening his religion and showing others example of his living generation. wane contribution ci faydu bi lii rek doy na dayal si ne faydu bi laal na àdduna bi yëpp te dama guñu fenn tafaddal brother Suhail. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima walika wal khatim lima sabaqa nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya himmat ash-shahri lana bi hadha al-mahdari wal tuqti bi nadratin tati lana bi tafsir. أروم رضا الباري لنصرة دينه in the batteries. bu amee kenn si technique bi ku mën a jàppale si micro dafa mel ni batterie bi dafa jeex. أروم رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا. So Sheikh Ibrahim is saying, I seek the satisfaction of the Creator for the victory of this deen. I want to concentrate on two topics, which is victory of this deen and an example which Sheikh Ibrahim has given to the new generation. First of all, let us talk about victory of this deen which he has embodiment. Deen is Islam, Iman and Ihsan. Sheikh Ibrahim, we know, once said, Sheikh Ibrahim once said that I have two sheikhs. First one is the Sheikh in Zahir and the second one is Sheikh in Batin. The Sheikh in Zahir is Quran and Sunnah, which he said there is no one in this world who can attain to what I have attained. So he reached the peak level of knowledge of Zahir, of Quran and Sunnah, to the level that he was a mujtahid of his own. And he got the greatest recognition of Shaykh al-Islam from the prestigious Al-Azhar University. So he learned, he taught, he started madrasas, he wrote about 75 books. He studied Quran, he taught Quran, and his expertise in Quran and Arabic knowledge is something exceptional. Even the Arabians couldn't match to his level of expertise in Quran and Arabic. Secondly, his victory in Tariqah, in the world of Iman. He was known to be one who attained many chains of transmission in Tijani Tariqah, to the level that he attained the supreme position of Khilafah in Tijani Tariqah. And he also claimed the position of
Sahib al-Faida. Through him, millions and millions of people came into this Islam, and in the story of Muslims, 90 to 99% of Tijanis are from the chain of Maulana Sheikh Ibrahim Nias, radiyallahu anhu, in Zahir and Batin. And his victory in Haqiqa, he put forth a methodology, a method to take people to the station of Haqiqa and Marifa. And he gave it the name Tarbiyah. And through Tarbiyah, millions and millions of people could attain the knowledge of Allah, direct vision of Allah, and Marifa of Allah. He combined Sharia and Tariqah in a manner exceptional in the world, and no one could match the level of depth he had. He being an example to the new generation. First of all, let us talk about his traveling. Sheikh Ibrahim traveled worldwide for the spread of the religion. Initially, his travels were lonely, as in case of his trip to Nigeria in 1943, if my guess is right, and others. Later on, his popularity increased, and wherever he went, he attracted huge crowd. He visited most of the countries in Africa. He visited Saudi Arabia, UAE, Iraq, and many other Arab countries. He also visited China and Japan. He also visited India and Pakistan. Wherever he went, he held the banner of Islam and spread the message of Islam. This is an era of travel and tourism. Traveling has become easy, and we can get a flight and get to wherever we want in this planet. Sheikh Ibrahim gave the youth the best example to follow. He never discouraged tourism. Instead, he did the opposite. At the same time, he put religion and the spread of religion sole motive in all his expeditions. In an Indian Keralite context, we see thousands of youth making traveling their hobby and passion. Most of their purpose is not of much importance. Sheikh Ibrahim encourages people to travel, but only for the sake of Allah. On the other hand, we see Sufis who are only confined to their homes and solitude and never go to any expeditions. Sheikh Ibrahim has taken a middle ground on this. We can see Sheikh Ibrahim holding Quran and reciting it throughout his journey. He also doesn't compromise on his litanies and night prayers. At the same time, he is engaging with people and giving them guidance. Turning on to politics, Sheikh Ibrahim stood against terrorism. Sheikh Ibrahim said, I have traveled east and west to show the right way. My wish is the triumph of Islam, and I have refused war. My only desire is to guide the Muslim community toward the merciful God. You will not find someone who loves Muslims more than I. His stance was to obey rulers and stand with them to the maximum extent. But he was also brave to talk against rulers if they talked against the religion or crossed the path with him in practice of Islam. He had a say on politics of the country and voted for those who brought good for the Muslim community in general. He was against colonialism and voice for Africa and freedom. Sheikh Ibrahim had cordial ties with all major political leaders of the time. He used that relationship for the better leverage of Muslims. He also had close connection with Salafi leaders to the extent that they wondered how a scholar of excellence of Sheikh Ibrahim could follow a Sufi path. Unlike many Sufi scholars of 20th century, Sheikh Ibrahim had strong engagement with politics and power, but he never ever compromised on his deen. This is the best example